Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Handayani dari LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 202403082513. Saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello. Before we go to our lesson, please get your friend to pray. Who is the lead in our class? Okay, Keisha. Please lead the prayer. Okay, everyone. Before we start our lesson today, please pray together. Pray together. Finish. Okay. To foster our sense of nationalism, let you sing a song Indonesia Raya. Okay. Wake up, everybody. Tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung hidupku. Finish, silahkan duduk kembali. Let me check your attendance. Who is missing is today? Yang tidak masuk hari ini siapa? Angga ya. Angga kenapa? Sakit. Anggun Jidni? Present. Arya Ajmi Keja Lutfia Muhammad Aristiansyah Muhammad Kahfi Nafisa Raina Vincent Mikael. Okay, everybody, good morning. Okay, how are you today? Before our learning about materi, kita ice breaking dulu ya. I have ice breaking. Let's play ice breaking together. Okay, you can repeat me. Ya, perhatikan dulu. Nanti kamu ikuti saya. Ya, clap one, who, gitu ya. Nanti clap one, who, clap two, yes, clap three, oh cool ya. Jadi clap one, who, clap two, yes, clap three, cool. Oke, bisa ya? Oke, are you ready? Ready. Oke, clap one, clap two, yes, clap three, one, one, three, who, who. Oke, thank you. Get applause for our class. Sebelum masuk ke pembelajaran, ya, we are explain tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajarannya ialah the objective of today is learning activity is to understand, read context, and be able to analyze
their structure. Jadi kita belajar memahami apa sih recontact itu. Ya, kita akan belajar tentang pengertian recontact dan kita akan belajar menyusun atau menganalisis ya generic structure yang ada di dalam recontact ya. Do you know what is recontact? Ada yang tahu gak sih recontact itu apa? Pernah belajar? Kayaknya di kelas 8 deh. Ada yang tahu? What is recontact? Tidak. No. Oke. The second question, what is the general structure of a recontact? Ya. Ada apa aja sih general structure-nya yang terdapat di dalam recontact? Itu nanti akan kita bahas. Mau lebih tahu lagi Kak tentang materi recontact? Mau belajar tentang recontact supaya kita paham ya, apa itu recontact dan apa sih perbedaan dari recontact atau dari recontact dan narrative text. Yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu. Oke, are you ready for study? Ready. Oke. Recontact ya. Jadi di sini ada definisi, structure, purpose dan perbedaan antara narrative text dan recontext ya. What is recontext? Okay, recontext is a text that retell event or experience in the past. Jadi teks recon adalah teks yang menceritakan kembali ya peristiwa atau pengalaman pribadi yang sudah terjadi ya. Menceritakan kembali. Biasanya dia menggunakan bentuknya apa? Past tense ya. Its main purpose is to inform or entertain the reader by telling what happened. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi atau menghibur si pembaca dengan menceritakan apa yang terjadi ya. General structure of recontext ya. What is general structure of recontext? Ada apa aja sih di struktur recontext ya? Itu ada 3 ya. The first is orientation, the second is event ya, and the third is reorientation. What is orientation? Provides the background information about who, where, and when. Jadi memberikan informasi latar belakang siapa, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Ya, itu namanya orientasi. Biasanya terdapat di paragraf pertama ya. The second is event ya. Describe the series of event in chronological order. Mendeskripsikan rangkaian peristiwa secara kronologis ya. Yang terakhir, the third is reorientation. Provide a conclusion or personal comment about the event. Memberikan kesimpulan atau komentar pribadi tentang peristiwa tersebut ya. Jadi general structure-nya ada berapa? Ada 3. The purpose of recontext ya. Tujuan dari teks recon ya. To retell past event or experience. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. To give information or entertain the reader. Untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Different of recon and narrative text ya. Perbedaan dari teks recon dan narrative
Nah, kalau recontact, fokus on past event and personal experience. Jadi dia fokus kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, usually in chronological order, biasanya disusun secara kronologis. Sedangkan naratif fokus on imaginative, ya, stories or fiction. Dia ceritanya cerita fiksi, ya. Beda dengan recontext, ya. Terus kalau naratif text, dia mempunyai contain complication and resolution. Ya, dia punya komplikasi dan cara penyelesaiannya. Oke, berikut saya tampilkan contoh recontext, ya. Welcome to Parenthood Speech. My last holiday was amazing. We decided to go home. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. We went home at about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. Oke. Oke, finish ya. Ini contoh teks ya, example recontext. Dia menceritakan apa itu? What the experience, pengalaman apa? Oke. Went to Parangtritis Beach. Dia pergi ke pantai Parangtritis, ya. Oke. That is example recontext, ya. Went to Parangtritis Beach. Ya, tadi yang sudah kamu tonton. Ini teksnya. Silakan kalian baca. Dibaca terlebih dahulu. Finish? You can raise your hand if you can answer the question. Okay? The question number 5, you analyze, kamu cari orientationnya, even and reorientation of the text. Sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau menjawab? Can you answer the question number 2? Play in the water, box, and install two pictures on a horse. Okay, nice job. Group 1. What the question? Where did the writer go last holiday? The answer is? The writer went to Parangtritis Beach. Okay, get applause buat Vincent. Okay, number 3. What did they have for lunch? Lunch and dia makan dan minum kelapa muda. Oke, good job, thank you. Number berapa? Number 4. How was the weather during the trip? The answer is? The weather was sunny and perfect for this trip. Okay, nice job, excellent. Yeah, thank you. Okay, I have a task, recontext. Ya, saya dari kelompok 1 dulu untuk memilih sub temanya mau yang mana. The second group, Vincent. Kavi, please take your project. The third group, Rizka, please take your project.
Mau yang mana? Yang terakhir, silakan. The fourth group, Aris. Sisa 2 lagi, Aris mau pilih yang mana? Yang mana? Camping. Yes. Oke, thank you. Writing task ya. Write your own recontact at least 3 paragraph about your last holiday using the following guide ya. Jadi kamu cari orientasinya apa ya, eventnya apa, reorientasinya apa. Silahkan kamu kerjakan. You are given 10 menit ya. Saya berikan waktu 10 menit. Kamu tadi apa? Camping experience. Okay. Enggak dong, finish. Thank you for attention. Singkat aja. Thank you for. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit aja ya presentasinya ya. Thank you for attention. Double tap. Baru salam. Assalamualaikum. Visiting namanya visiting. Iya, visiting. Finish? Are you ready for your presentation? Ready. Group 1 ready? Ready. Introduce your group. Okay, attention, please. Hello everyone. Let me introduce my group. We are from Group 1, and today we will present about recontact swimming trip to Bali. And my name is Kezia, and this is my friends. It's Hannah, Anggur, Azmi, and this is Kayla. The orientation is, it was the best holiday I have ever had because I spent quality time with my family and Alright everyone, this is my group presentation. Any question for my group? Aris, ditulis pulpen. Information do you get from the text? Can you repeat again? What information do you get from the text? What? What information do you get from the text? Information. Silakan dicari dulu jawabannya. The text tells about the words holiday to Bali with family. Aris, how? The answer? Correct. Correct? Okay. This is our group presentation. Thank you for attention. Okay, get applause for group 1. Thank you ya, sangat. The second group, are you ready? Yes, okay. Okay, attention, please. Hello everyone. Hello. Let me introduce my group. We are from Group 2. I love them, so I was very expert It was very interesting and inspiring. Let's Any question? Visiting family and spending quality time together. The third group, are you ready for presentation? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3, and today we will present about the context, a school trip to the museum. My name is Raina. And I love Isa. Saya artefak fosil dan paintings. Any question? Okay. Which one for the question group 1? I want to ask, how do you determine the structure? Orientation, innovation, events, activities, and reorientation, conclusion, and rational expression. Correct. Any question for group 3? Nothing. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hello everyone. Hello. We are from group 6. We will We presentation. presentation about the context camping experience. Okay, my name is. My name is Aris. Is David. Equipment and food before leaving school. We set up tents and collect firewood for Any question? Yeah, Vincent. What lesson can we learn from the text? Why is the text considered a the context? Because it narrates past experience in sequence and use past. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Get applause for group. Ya, terima kasih sudah mau mencoba. Selanjutnya kita harus lebih percaya diri lagi, jangan malu-malu ya. Oke? Dari grup 1 gimana? Bagus gak? Oke, excellent ya. Keren ya. Keren banget ya. Thank you for group 1. Oke, get applause again for group 1. For group 2, how? Gimana? Udah mantep belum? Udah good belum? Sudah. Kamu sudah berani maju, sudah mau presentasi, tinggal suaranya aja digedein lagi. Ya, sudah keren banget presentasinya pokoknya. Get applause. For group 3, bagaimana? Udah keren belum? Tadi moderatornya siapa? Raina. Oke. Openingnya, perkenalannya. Tadi sempat lupa. Siapa tadi yang sempat lupa memperkenalkan diri? Raina ya. It's okay. Gugup. Maybe nervous ya. It's okay. No problem. Get applause for group 3. Who is the moderator group 4? Aris. How Aris? Gimana tadi presentasinya grup Aris? Excellent. Ya udah keren, udah bagus, keren. Udah berani. Cuma masih malu-malu suaranya. Lupa closing saking nervousnya. Ya forget. Oke. Next. Nanti kalau presentasi lagi, kalian perbaiki speakingnya, belajar lagi, hafalin kosakata, kata kerja, ya, bentuk-bentuk past tense, ya. Terus kalau presentasi belajar pede, percaya diri, ya, tidak usah malu-malu. Tapi tadi udah bagus, tidak apa-apa, ya. Saya kasih apresiasi, good banget. Tanya any question again about recontact? Maybe belum jelas, silahkan ditanyakan. Bu, tadi pengertiannya saya belum jelas, tolong jelaskan kembali, boleh. Atau generic structure-nya Bu tadi gimana, saya lupa, belum jelas. Boleh, kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan kembali. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Ini kayaknya udah mulai ngantuk nih. Oke, I have one ice breaking again. Ya.
one more ice breaking. Apa ya? Oke. Wake up. Are you ready? Ready. Let's start ice breaking. 1 ditambah 1, lebih kencang suaranya. Oke, get applause for our class. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya bahas kembali ya. Jadi tadi recontact itu apa? Recontact is terus its main purpose is to inform or entertain the reader by telling what happened. Ya, jadi tujuan utamanya itu untuk memberi informasi. General structure-nya tadi ada berapa? Ada 3. Have 3 general structure of recontact. The first orientation. Okay, I will ask Vincent. The generic structure of recontact have punya berapa? 3. The first orientation. Okay, orientation, event, and reorientation. Okay. Keja, what is orientation, Keja? Orientation is provides the background information about who, where, and when. Okay, provide the background information. Okay, jadi what have you learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Recontact. Ada apa saja di dalamnya? General structure. Terus ada 7 purpose. Terima kasih tadi untuk yang sudah presentasi, untuk yang sudah paham dengan materi hari ini ya. Excellent banget, keren banget, bagus banget ya. I have one task for you. Ya, individu tapi please write your experience. Tulis pengalaman kalian ya. Kamu tulis pengalaman kamu, terus kamu tentukan, you choose the general structure ya. Jadi kamu buat recontact pengalaman pribadi kamu, pengalaman atau peristiwa yang sudah kamu alami, kamu buat, lalu kamu tentukan, oh ini orientasinya, ini eventnya, ini reorientasinya, ya. Kapan, di mana, dan siapa. Boleh, terima kasih to learning or to listen today about recontact. Ya, get applause one more again for our class. Before the end learning today, please pray. Silakan dipimpin doanya. Before we end the training today, please pray together. Pray together. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.